So for problem number 6, we have the function y is equals to tan 2x all over 1 minus cot of 2x. So para makuha nato yung first derivative, we need to apply the quotient rule. Pero para mas easy na lang ang paggamit sa quotient rule, mag-assign ta og kani si u then kani si v, then kuhaon nato ilatag sa tagsa nga derivatives, then diha na nato i-apply ang quotient rule. So we have u is equals to tan 2x. So getting its derivative, applying the derivatives of trigonometric function. So we have tan, the equivalent of tan is second squared. So we have second squared, copy ang 2x. So i-times nato sa derivative sa 2x, which is 2. So simplifying, we have 2 second squared 2x. So the derivative of the numerator, tan 2x, is 2 second squared 2x. And for the denominator, let us assign that it is v. So copy 1 minus cot 2x. So getting its derivative, so the derivative of 1 is 0, then minus, then the derivative of cot is its equivalent is negative cos second squared, then copy ang iha 2x, and then times the derivative of 2x, which is 2. So simplify. So negative times negative times 2 will be positive 2 cos second squared 2x. So the derivative of the denominator 1 minus cot 2x is 2 cos second squared 2x. So nakuha na nato ang tagsa-tagsa nila nga derivative sa numerator and derivative sa denominator. So i-apply na nato ang quotient rule. So we have y prime is equals to square the denominator, so 1 minus cot 2x squared. Then sa babaw, we have to copy the denominator, 1 minus cot 2x times the derivative of the numerator. So dara, so 2 second squared 2x minus copy the numerator, tan 2x times the derivative of the denominator. So 2 cos second squared 2x. So ato i-arrange. So y prime is equals to 1 minus cot 2x squared. So we have times na to sila rin. So we have 2 second squared 2x quantity 1 minus cot 2x minus 2 tan 2x. Gimultiply ni nako siya maunay 2 tan 2x diri times cos second squared 2x. So maka-observe ta nga naay common sa kaning equation. So ang common nila is 2. So ato i-factor out ang 2. So y prime is equals to, factoring out 2, we have ang mahabilin ari as sa first term kay second squared 2x, then copy ang 1 minus cot 2x minus tan 2x cos second squared 2x, then copy 1 minus cot 2x squared. So na-factor out na siya, and then simplify ni nato by multiplying sa tagsa nga term. So y prime is equals to, copy the denominator, then 2, then second squared 2x. So second squared 2x times 1 is second squared 2x, then second squared 2x times negative cot 2x will be negative second squared 2x cot 2x. Then copy na lang ni siya kani, so minus tan 2x cos second squared 2x. So kani si second squared 2x cotangent 2x tan 2x, then cosecant squared 2x na sila equivalent nga trigonometric identity. And ang ilang equivalent nga trigonometric identity kay kani.
So, mao ni sila. Sa tan x, we have sin x over cos x. Then, sa cotangent x, we have cos x over sin x. Then, sa secant squared x is equals to 1 over cosecant squared x. Then, sa cosecant squared x is equals to 1 over sin squared x. So, ato ni i-apply or kanang ato ni, ang kadtong kani asya, kani adiri, kani siya, ato na siya i-replace sa iya equivalent nga trigonometric identity. So, unahon na to si secant squared 2x. So, to ni gamito ng identity nga secant squared x is equals to 1 over cosecant squared x. So, muna ang identity. Then, gamito na to si secant squared 2x. So, ito, kuanon. So, secant squared 2x. So, sa ari, x ang na-involve. Pero ang sa diri sa atua is 2x. So, ato ilisan ang kani by 2x. So, we have 1 over cosecant squared 2x. So, mo na ni ang equivalent nga kanang value sa secant squared 2x. Then, sa kaning cotangent x, cotangent 2x, so, ato i-apply. So, sa cot, we have cot x is equals to cos x sin x. So, mo lang gihapon 2x ang na-involve. So, ato ilisan ang x og 2x. Cos 2x sin 2x. So, mo na siya. Then, aria sa tangent 2x. Ito siya ako anon. We have a tan x will be sin x cos x. But, ang na-involve is 2x. So, ato ilisan ang x o 2x. So, we have sin 2x, cos 2x. Then, lastly, sa cosecant squared 2x. So, we have cosecant squared x is equals to 1 over sin squared x. But, ang na-involve is 2x. So, ilisan gyapon na to og 2x ang kani. So, we have sin squared 2x. So, mauna ni siya ang mga equivalent na value once ato ni ilisan sa iya trigonometric identity kani sila. So, ato i-replace sa ila equivalent na value. So, we have y prime is equals to so, y prime is equals to copy lang na yung denominator ko 2x squared, then copy secant squared 2x, then minus, diba ang equivalent ni secant squared 2x kay mao ni siya. So, ato na siya idisan. So, we have 1 over cosecant squared 2x. Then, ang equivalent sad ni cotangent x kay kani. So, ato siya idisan. So, cotangent x equivalent kay cos 2x sin 2x. Then, minus, kaning ato siya ilisan sa tan 2x o sa cosecant squared 2x. So, sa tan 2x kay kani, then sa cosecant squared 2x kay kani. So, ato i-copy. Minus sin 2x cos 2x, then 1 over sin squared 2x. So, aria ato ni, para mas masimplify siya, ato ni i-multiply by using multiplication of fractions. So, we have 2 secant squared 2x, then negative, then 1 times cosine 2x is cosine 2x, then cosecant squared 2x times sin x is copy na lang siya, sin 2x, minus sin 2x times 1 is sin 2x ra gihapon, then cosine 2x times sin squared 2x is copy cosine cos 2x sin squared 2x, copy the denominator. So, ari, na ay common. So, ato na i-cancel.
So kani makancel ni si cos 2x nya kani mahabilin since 2 man siya, so na pay mahabilin nga usa, then same sa gihapon ari sin 2x makancel, then mahabilin ang usa ka sin x. So ato ikon y prime is equals copy ang denominator, copy ni siya second squared 2x minus pag makancel siya 1 na lang mahabilin sa numerator, 1 over then cos 2x sin 2x minus 1 na lang sa dang mahabilin ari, then cos 2x sin 2x. So kana siya, then kani ato ni sila minus, but since negative nya, negative man, so ma-add sila. So applying subtraction of integers. So we have y prime is equals to, copy the denominator, then sa numerator we have a second squared 2x minus, di ba gi-minus naman to siya, then mahimong 2 over cos 2x sin 2x. Ang kaning 2 over cosine 2x sin 2x na siya equivalent na sad nga trigonometric identity. So ya equivalent nga trigonometric identity kay kani siya. Kani siya 1 over cos 2x sin 2x. Diba mo na siya ari? Pero ang na-involve sa ato is 2. 2 ang na-involve, dili siya 1. So but ang equivalent sa 1 over cos 2x sin 2x is 2 sin 4x. Pero kay 2 man ang na-involve sa ato which is kani 2 cosine 2x sin 2x. So ang equivalent is 4 sin 4x. So kani ato ni ilisan siya equivalent which is 4 sin 4x. So we have y prime is equals to 1 minus cot 2x squared 2 second squared 2x minus 4 sin 4x. Kaning 4 sin 4x naatay pwede na to i-apply ang reciprocal identity ani. So ang reciprocal identity is kani siya cosecant x is equals to 1 over sin x. So if naatay 4 over sin 4x, ang iya equivalent is 4 cosecant 4x. So ato ilisan ang 4 over sin 4x ug 4 cosecant 4x. So y prime is equals to 2 second squared 2x minus 4 cosecant 4x, then 1 minus cot 2x quantity squared. So kana siya, then ato lang i-simplify para kuha na itong final answer. So times 2 second squared 2x minus 4 cosecant 4x quantity 1 minus cot 2x squared. So therefore the final answer for problem number 6 is kani siya y prime is equals to 2 second squared 2x minus 4 cosecant 4x all over quantity 1 minus cot 2x squared.